Is it the screen is visible to all? Yes, sir. Yes, sir. The previous lecture? Yes, sir. Solve केलाय? Have you solved it? The one solution of x square y double dash minus xy dash plus y is equal to 0 where x is greater than 0 and phi 1 of x is equal to x. Find the solution of psi. Find the solution psi of this given differential equation satisfying psi 1 of x is equal to psi of 1 is equal to 1 and psi dash of 1 is equal to 0. Okay, solve kara hai. The next point of our syllabus, the homogeneous equation with analytic coefficient. सर बी ऑफ एक्स ची व्हॅल्यू 1 घ्यायची नाही तर कुठे phi 1 of x कशाची व्हॅल्यू म्हणताय तुम्ही? बी ऑफ एक्स p of x बी ऑफ एक्स p of x हा p of x is equal to x square घ्यायचं इकडे. Wait a minute, स्टँडर्ड सांग. फॉर्म मध्ये एक्स स्क्वेअर x square ने डिवाइड केल्यानंतर b of x ना b of x 1 घ्यायचं. ओके x square ने डिवाइड केल्यानंतर x square ने डिवाइड केल्यानंतर इथे काय येईल राइट हँड साइड x 1 square upon x येते. square equal to 1 हा b of x is equal to 1 घ्यायचं. ओके psi p काढताना काय येणार फर्स्ट इक्वेशन u1 phi 1 plus u2 phi 2 is equal to 0 and u1 dash phi 1 dash plus u2 dash phi 2 dash is equal to 1 किंवा हे नाही तर अजून एक फॉर्म्युला कोणता आहे u1 dash of x is equal to integration b of x into w1 of x upon rho square of phi 1 phi 2. ओके ते त्या मेथडने गेलं तरी तेच आन्सर येईल. ओके c1 0 येईल शेवटी आणि c2 -2 येईल. ओके सॉल्व करायचं. psi of x is equal to x square minus 2x log of x हेच आन्सर आहे ना सर? व्हेरी गुड हेच आन्सर आहे करेक्ट. phi of x is equal to x square minus 2x log x. Okay, now the next example, the next point, the homogeneous equation नीट लक्ष द्या कॅल्क्युलेशन खूप यायचे खूप किचकट होऊन जाईल. homogeneous equations with analytic function analytic functions analytic coefficient analytic coefficient. Okay, now tell me what is the meaning of analytic function. What is analytic function? Before going to see the A function which is differentiable in its neighborhood. Very good. Function which is differentiate with its neighborhood. How many times? Infinite times. Infinite times the function जर differentiable असेल. Suppose f of z घेऊ आपण कॉम्प्लेक्स फंक्शन घेऊ. ओके f of z is equal to any function असेल काहीतरी in z. फॉर एक्झाम्पल इथे बघा कॉम्प्लेक्स प्लेन कसा येईल तुमचा. ओके नाउ f is the function from d to कॉम्प्लेक्स व्हेरिएबल ना मग इथे काहीतरी d to z. ओके f हा तुमचा कॉम्प्लेक्स फंक्शन आहे कॉम्प्लेक्स व्हॅल्यूड फंक्शन. when we see that this function is analytic in the domain D when the function f is this function is completely differentiable in the domain infinitely times continue असेल. ओके एखादा फंक्शन तुमच्या डोमेन मध्ये इन्फायनाइट टाइम्स डिफरन्शिएबल असेल आणि त्याच्या नेबरहुड मध्ये f is analytic at x naught. कधी म्हणतो आपण या x naught च्या नेबरहुड मध्ये. ओके कॉम्प्लेक्स प्लेन हा समजा तुमचा x naught हा पॉइंट आहे. x naught चा नेबरहुड काय येईल कॉम्प्लेक्स प्लेन मध्ये तुमचा एक डिस्क येईल. ओके या डिस्क भोवती तो काय असायला पाहिजे देयर एक्झिस्ट अ डेल्टा सच दॅट एक डेल्टा रेडियस यायला पाहिजे. त्या पूर्ण डिस्क मध्ये तो काय असायला पाहिजे डिफरन्शिएबल असायला पाहिजे. ओके then we say that the function is analytic at point x naught.
जर डोमेन मध्ये अनालिटिक कधी म्हणतो, डोमेनच्या सगळ्या पॉइंटला जर तो फंक्शन अनालिटिक असेल तर त्या फंक्शनला काय म्हणतो, अनालिटिक फंक्शन. ओके. जर एखादं फंक्शन अनालिटिक असेल, कॉम्प्लेक्स जेव्हा तुम्ही सेकंड टर्मला शिकाल तेव्हा कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स अनालिसिस मध्ये तुम्हाला हे होऊन जाईल. ओके, व्हॉट इज द मिनिंग, व्हॉट डिटेल मध्ये होऊन जाईल अनालिटिक फंक्शन. आता एवढंच लक्षात ठेवा, अनालिटिक फंक्शन म्हणजे दिलेला फंक्शन हा तुमच्या एक्स नॉटच्या नेबरहुड होती इन्फायनाइट टाइम्स तो काय असतो, डिफरेन्शिएबल असतो. ओके. Look at here. The homogeneous equation with analytic coefficient. An infinite series. जर एखादा फंक्शन अनालिटिक असेल तर त्या फंक्शनला आपण कोणत्या फायद्यामध्ये लिहू शकतो, समेशन पॉवर सिरीज मध्ये आपण त्याला एक्सप्रेस करू शकतो. इफ द फंक्शन इज अनालिटिक at point x naught, then we can write the power series that function in terms of power series. Okay, at neighborhood of that x naught. Okay, now look at this. An infinite टेलर सिरीज एक्सपान्शन पाहिलं की नाही तुम्ही, बीएससी ला झाले का टेलर सिरीज एक्सपान्शन. ओके, infinite series of the form summation n is equal to 0 to infinity an into z minus z naught raised to n. Okay, where n running from 0 to infinity. It's called power series. Power series in z minus z naught. Okay, so what is the center of that series? Z naught is the center. Okay, here en, z and z naught are complex number, are any complex number. ओके, जर फंक्शन जर रिअल व्हॅल्यूड असेल तर तिथे काय येईल, नेबरहुड येईल. ओके, लेफ्ट हँड साइड आणि राईट हँड साइड दोनच नेबरहुड असतील. जर एखादा फंक्शन कॉम्प्लेक्स फंक्शन असेल तर तो काय येईल, डिस्क येईल त्यावरती. ओके, जर रिअल फंक्शन आपण अनालिटिकेशन कधी म्हणतो, जेव्हा तो फंक्शन त्या नेबरहुड भोवती काय असायला पाहिजे, इन्फायनाइट टाइम्स डिफरन्शिएबल असायला पाहिजे. आणि तो फंक्शन आपण या फॉर्म मध्ये जर एक्सप्रेस करता आला आपल्याला इन्फायनाइट सिरीज मध्ये, then we say that function is analytic. Okay, so here the an, z and z naught are complex number for every power series, every power series there is associated disk. Okay, it's called the disk of convergence. ओके, डिस्क ऑफ कन्व्हर्जन्स म्हणजे काय, त्या डिस्कच्या भोवती कोणत्याही झेड नॉटचा जो मी ठेवला तर तो हा समेशन हा कॉन्व्हर्ज होतो म्हणजे काय होतो, या समेशनची व्हॅल्यू काय येते, फायनाइट व्हॅल्यू येते. ओके, नो डिस्क ऑफ कन्व्हर्जन्स such that the series converges absolutely for every interior point set to this disk. ओके, हा लेक्चर संपल्यानंतर मी तुम्हाला लिंक सेंड करेन. त्या लिंकवर युट्यूबवर एक व्हिडिओ आहे, तो व्हिडिओ पहा तुम्ही. म्हणजे अनालिटिक फंक्शन, रेग्युलर पॉईंट, सिंग्युलर पॉईंट, ओके, त्यात सगळं एक्सप्लेन केलेलं आहे. ओके, व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ ऍक्च्युअल मीनिंग ऑफ अनालिटिक फंक्शन.
then every interior point z naught to this disk. The series is convergence. Series is convergence means what? This value is finite value. Okay. The center of the disk of the disk at z naught. Okay, and its radius, it's called radius of convergence. Radius of convergence. Okay, of the power series. Okay, any doubt up to here? No, sir. एक्झाम्पल तुम्हाला अनॅलिटिक फंक्शनचे वगैरे जेव्हा कॉम्प्लेक्स अनालिसिस शिकाल तेव्हा व्यवस्थित समजेल अजून. ओके, डीप मध्ये. क्वेश्चन, find the linearly independent power series solution. Find the linearly independent power series solution that is in power of x, in powers of x, okay, of the following. Now the first question, y double dash plus y is equal to 0. You have to solve this differential equation and you have to find that linearly independent power series solution of the following. Okay, now look at it. एकदा तुम्हाला प्रोसिजर कळाली एक्झाम्पल घेतल्यानंतर मग पुढे आपोआप कळेल व्यवस्थित. Now the given equation is y double dash plus y is equal to 0. Give it as equation number 1. Here a1 is equal to 0 and a2 is equal to 1. These are the analytic function, are analytic coefficients. Why analytic coefficients? Because these are the two constant are present. So any constant function are analytic. It means it is the infinite times differentiable function. Okay, so these are the two analytic coefficients. Now hence we can write the phi of x is equal to, in terms of power series, summation k running from 0 to infinity ck into x raised to k. Okay, give it as an equation number 2, be the solution of equation 1. Okay, the phi of x is the solution of given differential equation 1. Now, it implies as the phi is the solution of x, phi of x is the solution of given differential equation, it implies it satisfies the given differential equation is equal to 0. So this is the equation number 3. Now we know that what is the value of phi? This one. What is the value of phi dash of x? Summation k running from 0 to infinity. Okay, ck into k into x raised to k minus 1. Okay, any doubt up to here? Calculation नीट व्यवस्थित करा थोड़ा. So हाँ, actually I have a doubt. So why we have taken sec into x raised to k only as the function phi of x? power series. If any function is analytic, then we can write the function in terms of power series. Okay, एखादा फंक्शन जर तुमचं analytic फंक्शन असेल तर त्या फंक्शनला आपण पॉवर सिरीज मध्ये लिहू शकतो. ओके, So but power series दूसरे भी तो हो सकते हैं ना, like e raised to x or e raised to kx.
e raised to x, e raised to kx ते फंक्शन अनालिटिक आहे, त्याचं पॉवर सिरीज काय, e raised to x चं पॉवर सिरीज काय आहे सांगा. E सपोज raised to 1 plus e raised to x upon x. Suppose phi of x is the cos x. What is the expansion of this cos x? 1 minus x square into 2 factorial plus x raised to 4 upon 4 factorial. Correct na? X raised to 6 upon 6 factorial plus Yes. up to so on. So this is, we can write this power series in terms of summation. We can write summation k is equal to 0 to infinity, okay, minus 1 raised to k K into x raised to 2k upon upon 2k the factorial. Okay. factorial. Okay, is it correct? So in general, we don't know what is the phi of x. Okay, what is the value of ck? We don't Yes. know. That's why we can write in terms of power series. Is it the function cos x is infinite time differentiable? I का function? Yes. Yes, sir. Okay, so this is phi dash of x. Now phi double dash of x. What is the phi double dash of x is equal to summation k running from 0 to infinity ck into k minus 1 into x raised to k minus 2. Okay. Any doubt up to here? Hence, equation 3 becomes summation. No, I need lakshya there. Put k is equal to 0 here. So what we get? Whole term is 0. Put k is equal to 1 also. Again we get whole term is 0. Hence we can start this summation from k is equal to 2. Okay. So instead of this one, we can start this summation from k is equal to 2 to infinity and whole term as it is. Okay. So hence we can write, putting this equation in, phi double dash of x plus phi of x is equal to 0. Hence we get summation k is equal to 2 to infinity. Okay. K into k minus 1 into ck into e raised to, sorry, x raised to k minus 2. Any doubt? Plus, what is the value of y? Summation k running from 0 to infinity ck into x raised to k, okay, which is equal to 0. Okay, now replacing k is equal to k plus 2. Replacing k is equal to k plus 2 in first summation. First summation. Okay, hence we get summation. What is the k is equal to 2? Then what we get? K, instead of k we can write k plus 2. So here we get k is equal to k, the summation start from k is equal to 0 to infinity. Okay, k is equal to 0 to infinity. Instead of k, what we have then? K plus 2. K minus 1. What is the value of k minus 1? 2. 1 is k plus 1. Okay. What is the ck? Ck plus 2 and x raised to k. Okay. Any doubt in this summation? Any doubt? काय केलं फक्त k ची व्हॅल्यू k plus ओके, इन दी फर्स्ट समेशन ओनली. वाय असं काय केलं? कारण की ते समेशन 0 पासून स्टार्ट होतोय इकडे. ओके, इथे 2 पासून स्टार्ट होतोय, त्याला इक्वल करण्यासाठी केलेलं आहे. ओके, प्लस summation k running from 0 to infinity
ck into x raised to k is equal to 0. Now, taking x raised to k common, summation k running from 0 to infinity in the first bracket in the bracket ck plus 2 into k plus 2 into k plus 1 plus ck into x raised to k is equal to 0. Okay, now the above equation is true if the coefficients of each x raised to k is equal to 0. हे इक्वेशन कधी ट्रू होईल जेव्हा प्रत्येक x रेस टू 1 x रेस टू 2 x रेस टू 3 प्रत्येकाचा कोएफिशिएंट काय हवा 0 असायला पाहिजे. हा तुमचा टर्म जर 0 असेल तरच हा तुमचा इक्वेशन सॅटिस्फाय होईल. ओके, hence the above equation is true only if the coefficient of x raised to k, where k running from 0, 1, 2 up to so on, okay, infinite times, are 0. Okay, that is, what is the coefficient of x raised to k? C k plus 2, okay, into ck plus 2, wait a minute, correct, into k plus 2 into k plus 1 plus ck is equal to 0 for all k. Okay, for all k. Now it implies ck plus 2 is equal to minus ck upon k plus 2 into k plus 1, where k running from 0 to infinity. Okay, so this gives an infinite set of equations which can be solved for ck, which can be solved for ck. Now look at here, put k is equal to 0. Put k is equal to 0. For k is equal to 0, what we get? C2 is equal to minus C0, okay, upon 2 into 1, okay, which is equal to minus C0 upon 2 factorial. We can write like this. Now for k is equal to 1, this is for k is equal to 0. Okay, now for k is equal to 1, what we get? C3 is equal to minus, त्या इक्वेशन मध्ये पुट करा, काय येणार? C3 is equal to C1 upon 3 into 2, okay, minus C1 upon 3 into 2, okay, which is equal to minus C1 upon 3 factorial. Any doubt up to here? No, sir. Now for k is No, equal sir. to 2. Now for k is equal to 2. So आता तुम्ही सांगा काय येणार? C4 is equal to minus C2 upon 4 into 3, which is equal to, but what is the value of C2? This one is minus C0 upon 2 into 4 into 3, which is equal to minus minus get plus na, a plus 1. Okay, C2 value minus C1 है ना, C0 है, minus minus get plus, which implies C0 upon
4 factorial. Okay, now for k is equal to 3, असं काय करतोय कळेल नंतर. नाही जनरलायझेशन करायचं आहे आपल्याला. ओके, ऑड साठी वेगळं काहीतरी एक जनरल फॉर्म्युला येईल समेशन, आणि इव्हन साठी एक जनरल फॉर्म्युला येईल तुम्हाला. ओके, एक 7 ते 8 व्हॅल्यू आपल्याला काढावी लागतील समजण्यासाठी. फॉर k इज इक्वल टू 3 व्हॉट वी गेट, c5 इज इक्वल टू मायनस c3, ओके, upon 5 into 4. But what is the C3? Minus C1 upon 3 factorial. So here we get C1 upon 5 factorial. Okay, any doubt? Now for k is equal to 4, we get C6 is equal to minus C4 upon 6 into 5, which is equal to, but what is the C4 minus C4? This one, C0 upon 4 factorial. Hence we get plus 8. Okay, so here we get minus C0, okay, upon 6 factorial. Okay, hence for k is equal to 5 now. C7 is equal to minus C5 upon 7 into 6. But what is the C5? C1 upon 5 factorial. Okay, now putting the value of C5 here, we get minus C1 upon 7 factorial. Okay, for k is equal to 6, implies C8 is equal to C0. Okay, directly upon C0 upon 8 factorial. Okay, C6 येईल, C6 काय येणार, C minus C0 upon 6 factorial. Okay, directly like that. Now for k is equal to 7, implies C9 is equal to minus C1 upon 9 factorial. Okay, so in general we can write, now look at here, in general, need less there, ck2 to c to k, okay, is equal to minus 1 raised to k into c0 upon 2 factorial, where k running from 1 to up to so on. Now बघा हे चेक करा करेक्ट होते का. ओके, k इज इक्वल टू जर मी 1 ठेवलं तर काय येईल, या फॉर्म्युल्यामध्ये k इज इक्वल टू 1 ठेवलं तर काय येईल, c2 इज इक्वल टू minus 1 raised to 1 is equal to 1 minus 1, okay, into c0 upon, sorry, the 2k factorial, okay, 2k factorial, k into 1, 2 into 1, 2 factorial. Is it the value of c2? Correct है क्या? Minus c0 upon 2 factorial आहे का? Yes, sir. Put k is Yes, equal sir. to c4 is equal to minus 1 raised to 2 is plus 1. So here we get c0 upon 4 factorial. Is it correct? c4. Okay. Sir. C4 ला काय येईल, C2 ला हा आला, C4 ला मायनस आला पुन्हा, C6 ला काय आला पुन्हा प्लस आला. ओके, बघा 2, 4, 6 आणि 8 ची व्हॅल्यू बघा, 2, 4, 6 ची व्हॅल्यू बघा काय येते. C2 ची व्हॅल्यू मायनस आली, C4 ची व्हॅल्यू काय आली प्लस येते, C6 काय येते पुन्हा मायनस येतोय, C8 काय येतोय पुन्हा प्लस येतोय. म्हणून आपण इन जनरलायझेशन करताना काय केलंय, मायनस 1 रेस टू के, ओके, मायनस 1 रेस टू के घेतलं. ओके, जेणेकरून काय यायला पाहिजे, प्लस मायनस अल्टरनेट यायला पाहिजे. ओके ओके, आणि प्रत्येक टर्म काय तिथे सी नॉट आहे, आणि जे काय घेतोय 2 फॅक्टर 2k फॅक्टोरियल.
म्हणून एवढ्या व्हॅल्यू का काढल्या समजल्या? इन जनरलायझेशन आपल्याला करायचे आहे. ओके, नाउ सिमिलरली now C2k plus 1, in general we can write the odd terms is equal to minus 1 raised to k. मायनस 1 रेस टू के लिहितो. याचा अर्थ काय? तिथे प्लस मायनस काय होते? अल्टरनेट साइन येते. आणि काय C1 च्या ठिकाणी काय येते? C0 च्या ठिकाणी तिथे काय येते? C1 येतं अपॉन 2k plus 1 factorial where k running from 1 to up to so on. ओके, बघा काय ते 1 ठेवल्यावर काय येणार? C1. what is the value of C1? minus 1 raised to 1. Sorry, 1 ठेवल्यावर काय येणार ते? 2 plus 1 3 येणार ना. C3 is equal to minus C1 upon 3 factorial. आहे का C3? Yes, sir. Yes. आता इकडे C5 ला काय होते? प्लस येतोय. C1 upon 5 factorial. C7 ला काय येणार? पुन्हा मायनस येतोय. ओके, so hence in general we can write 2k plus 1 like this. Hence the equation 2 becomes okay phi of x. हे तुम्हाला कधी कळेल? तुम्ही जेव्हा स्वतः प्रॅक्टिस कराल मग तुम्हाला जनरलायझेशन तुम्हाला काढता येईल त्याचं. जर जनरलायझेशन करता नाही आलं तर ते तसंच ठेवलं तरी चालेल. ओके, नेक्स्ट एक्झाम्पल मध्ये आहे तसं. सो वी कॅन राईट phi of x is equal to summation k running from 0 to infinity ck into x raised to k. Okay, which is equal to, हे तुमचे यात इवन टर्म्स आणि ऑड टर्म्स दोन्ही आहेत. So we expand into even terms and odd terms. K is equal to 0 to infinity c2k into x raised to 2k. These all terms are even terms plus summation k running from 0 to infinity c2k plus 1 into x raised to 2k plus 1. These all terms are odd terms. Is equal to summation k running from 0 to infinity. What is this c2k? This one. Minus 1 raised to k into c0 upon 2k factorial. Okay, into x raised to this 2k as it is plus summation k running from 0 to infinity. What is the value of c2k plus 1? Minus 1 raised to k into c1 upon 2k plus 1 factorial. So bracket मध्ये घ्या into, this is bracket complete, into x raised to 2k plus 1. Okay, which implies this is the phi of x. Hence the phi of x is equal to c0. Okay, into, now expand this summation. 1, put k is equal to 0. So what we get? C0. Okay, only C0, but C0 taken me common. Plus, and now put the k is equal to 1 minus, okay, this is x square upon k is equal to 1. It means 2 factorial. Okay, plus x raised to 2 k we add direct. Now put k is equal to 2 now. Minus 1 raised to k 2 plus 1. C0 here. And x raised to 4 upon 4 factorial. Okay, minus x raised to 6 upon 6 factorial plus x raised to 8 upon 8 factorial plus up to so on. Okay, so this is the Taylor series expansion of what? Cos x, na? Plus, now for the odd terms, c1 into bracket, put k is equal to 0. What we get? Here we get 0. It means 2 into 0 plus 1. So here we get only x. Okay. इथे काय येणार तुमचा 1 factorial 1 minus 1 raised to 0 0 c1 as it is. Now minus
put x is equal to k is equal to 1 now, minus c1 here, x cube upon 3 factorial plus x raised to 5 upon 5 factorial minus x raised to 7 upon 7 factorial plus up to so on. Okay, now this is y of x is equal to c naught. So what is the expansion of this? याचा काय ना कोणाचं एक्सपेन्शन आहे हा cos x. cos x. Okay, so it's c naught cos x plus c1 Sin x. okay, so this is the required two linearly independent solution. Okay, ही एक मेथड आहे तुमची एनालिटिक कोएफिशिएंट घेऊन सॉल्व करण्याची. ओके, जर एनालिटिक कोएफिशिएंट असतील तर. ओके, आधी काय होतं आपल्याला दिलेलं इक्वेशन काय होतं फाय डबल डॅश प्लस वाय इज इक्वल टू 0. कॅरेक्टरिस्टिक इक्वेशन काय येत होता आर स्क्वेअर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू प्लस मायनस आय. असं असेल तर काय लिहितो आपण फाय ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स. आहे का तेच? ओके, यस सर. एक मेथड आहे सॉल्व करण्याची. सेकंड एक्झाम्पल सॉल्व करतोय. एक एक्झाम्पल सॉल्व करून देतो, पुढे सॉल्व करतो. ओके, अजून एक घेऊयात एक्झाम्पल, पण आता 20 मिनिट असल्यामुळे अर्धच होईल करायचे. ओके, जेवढं होईल तेवढं होईल. ओके, सेकंड एक्झाम्पल. इज इट एनी डाऊट? काही डाऊट असतील तर विचारा. No, sir. ओके, the next example number 2, y double dash plus 3x square y minus xy is equal to 0. Okay, now the given that, okay, y double dash plus 3x square y minus xy, sorry, x square y dash, okay, xy minus xy is equal to 0. Okay, what is the phi of x? तेच आहे मागच्या एक्झाम्पल मध्ये जे येतील तेच येतील. ओके, डायरेक्ट लिहितो आता फाय ऑफ एक्स, फाय डॅश ऑफ एक्स आणि फाय डबल डॅश ऑफ एक्स डायरेक्ट लिहून सांगतो तुम्हाला. ओके, लुक एट इट. फाय डबल डॅश एक्स काय येतील? समेशन के रनिंग फ्रॉम 2 to infinity k into k minus 1 into k minus 2, sorry, x raised to k minus 2. Okay, हे कोणाची व्हॅल्यू आहे? y डबल डॅश ऑफ x, दॅट इज फाय डबल डॅश ऑफ x. ओके, येईल ना? डायरेक्टली लिहितोय, समजेल ना? इंटू सी के प्लस 3 इंटू ओके एक्स स्क्वेअर इंटू समेशन के रनिंग फ्रॉम 1 to infinity सी के इंटू एक्स रेस टू के मायनस 1 येईल, पण के मायनस 1 आणि हे एक्स स्क्वेअर किती होईल? के प्लस 1. ओके नाही, आणि हा एक्स स्क्वेअर जाईल तुमचा. कळते का? येत नसेल तर सॉल्व करू का पुन्हा व्यवस्थित? रिप्लाय द्या काहीतरी. यस सर. नमस्ते सर. No, this is the equation number 1. Okay. Here, a1 of x is equal to 3x square, a2 of x is equal to minus x are analytic function. Why analytic function? Because any polynomial are infinitely differentiable. Okay, let pi of x is equal to summation k running from 0 to infinity, okay, ck into x raised to k. This is equation number 2. Okay, hence if phi is the solution of given differential equation, then it satisfies the differential equation 1. So here we get phi double dash of x plus 3x square phi dash of x plus
phi of x. ओके सॉरी माइनस है ना माइनस x into phi of x is equal to 0. Okay, now what is the phi of x? This one. Now phi double dash of x, phi dash of x, sorry, is equal to summation k running from 0 to infinity ck into k into x raised to k minus 1, which implies summation running from k is equal to 0 to, sorry, 1 to infinity. Why 1 to infinity? Put k is equal to 0. So first term is 0. So here we start the summation k is equal to 1 ck into k into x raised to k minus 1. Okay. Now phi double dash of x is equal to summation k running from 0 to infinity ck into k minus 1 into x raised to k minus 2, which is equal to summation running from now k is equal to 2. 2 to infinity ck into k minus 1 to x raised to k minus 2. Now putting these all these values in given equation, what we get then? Summation. Okay, summation k running from 2 to infinity k into k minus 1 into ck into x raised to k minus 2. Okay, plus 3 into फाय डॅशची व्हॅल्यू काय येते के मायनस 1 आहे पण इंटू काय मल्टिप्लाय बाय एक्स स्क्वेअर आहे इकडे ओके 3 तसंच ठेवला एक्स स्क्वेअरने मल्टिप्लाय केल्यानंतर त्याला काय होईल के मायनस 1 चा के प्लस 1 होईल ओके इथे ओके नाउ 3 into summation k running from 1 to infinity ck into x raised to k plus 1. Okay, any doubt? Minus summation k running from 0 to infinity ck into x raised to k है ना x raised to k into x आहे इकडे okay x raised to k and this k x is k x raised to k plus 1. Okay, any doubt? No, sir. No, sir. Okay, now look at here, put k is equal to 2 here. Now what we get? 2 into 1 into c2 x raised to 0. Okay, plus put k is equal to now 3. What we get? 3 into 2 into c3 into x. Okay, plus summation and बाकीचे टर्म तसंच लिहायचे k running from now 4 to infinity. Okay, now this is k into k minus 1 into ck raised to into x raised to k minus 2. Okay, plus summation k is equal to 1 to infinity. आता नीट लक्ष द्या इथे x raised to k plus 1 x raised to k plus 1 कॉमन काढलाय तर आत काय राहतोय आणि ck पण कॉमन ओके ck into in the bracket 3k minus 1 into x raised to k plus 1. ओके ओके पण इथे रन कशापासून होते 0 पासून होते म्हणजे 0 ची टर्म मला ठेवावी लागेल का कारण की तुम्ही समेशन 1 पासून रन केलं सो व्हॉट इज द के सी नॉट मायनस सी नॉट इन एक्स रेज टू 0 plus 1 is x is equal to 0. Okay, any doubt? इथपण काही डाऊट आहेत का? No, sir. No, sir. नीट लक्ष द्या इथं ह्याच्यातून कॉमन काढलंय काय कॉमन काढलंय सी के एक्स रेस टू के प्लस 1 एक्स रेस टू के प्लस 1 पण इथे समेशन k1 पासून सुरुवात होतं
इथे 0 पासून सुरुवात होते, म्हणून मला 0 टर्म ठेवावा लागेल आधी टर्म. ओके, सो व्हॉट इज दी, इफ वी पुट k इज इक्वल टू 0 देन वी गेट c नॉट मायनस c नॉट ऑफ x. ओके, ही टर्म इथे आली 0 ची, k इज इक्वल टू 0 ठेवलं आणि बाकीचे काय ते कॉमन येईल. k इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ck इंटू 3k मायनस 1 इंटू x रेज टू k प्लस 1. ओके, नाउ लुक at here. Now write this minus c naught first, c naught of x, okay, plus 2c2 plus हे असंच ठेवा, मल्टिप्लाय नका करू, इंटू c3 इंटू x plus summation k running from 4 to infinity k into k minus 1 into ck into x raised to k minus 2 plus summation k running from 1 to infinity, this is 3k minus 1 into x raised to, this is ck, okay, ck into, this is k plus 1 is equal to 0. Okay, now look at here, minus, now take x common from these two. Okay, so this is 6 c3 or 3 into 2 काही लिहा, 6 c3, wait, calculation का नीट लक्ष द्या बघा, 3 into 2 into c3 minus c naught, the whole bracket x is common, plus 2c2. Okay, now plus the whole term is as it is, बाकीचे दोन टर्म असेच राहणार, is equal to 0. Okay, now look at here, replacing k by k plus 3 in the, wait a minute, second summation, this summation. Okay, k ला कोण रिप्लेस करतोय, k plus 3. Why? If we replace this k by k plus 3, then here we get k minus 2 is equal to what? इथे काय येणार, k minus 2 च्या ऐवजी k plus 1 येईल. Okay, that's why we are replacing k by k plus 3. Now replacing k by k plus 3 in first summation. Okay, then we get, this is 2c2 plus 3 into 2 into c3 minus c naught into x plus the summation k running from now, हाँ इथे काय होणार, जर k मी k plus 3 ने रिप्लेस केला तर इथे k स्टार्ट करून होणार आहे k plus 3 is equal to 4 आहे, then k is equal to 1. Okay, हा समेशन कुठून होणार, 1 पासून. So here we get k running from 1 to infinity. Okay, now k plus 3 into k plus 2 into ck plus 3 into x raised to k plus 1. Okay, now plus summation k running from 1 to infinity, this is 3k minus 1 as it is, and ck into x raised to k plus 1 as it is. Okay, which is equal to 0. Okay, any doubt? Look at here, k च्या ऐवजी काय येणार, k plus 3, k minus 1 च्या ऐवजी काय येणार, k plus 2. Okay, k च्या ck च्या ऐवजी काय येणार, ck plus 3. Now 2c2 plus 3 into 2 into c3 minus c naught into x plus, now take common, x raised to k plus 1. Okay, so in the bracket we can write summation k running from 1 to infinity, this is k plus 3, this is k plus 2. Okay, and ck plus 3 minus, itu minus sign है ना, ते मायनस साइन आहे ना, हे काय मायनस साइन आहे इथे. ओके, इथे काय येणार मग, मायनस येईल ना, म्हणून सांगतो Yes, sir. कॅल्क्युलेशन.
हा मायनस आहे, इथे पण मायनस येईल. ओके, इथे काय येईल, मायनस येईल. वेट, मायनस एक्स वाट करेक्ट, मायनसच येईल. एकच मिनिट, प्लस दिलं आहे, मायनस येईल का प्लस येईल? सी के प्लस 3 मायनस, ओके, आणि इथं काय येणार आहे 3k minus 1 into ck, the whole bracket complete, x raised to k plus 1 is equal to 0. करेक्ट आहे का? बघा पुन्हा नीट लक्ष द्या. मायनस एक्स, ओके, मायनस मायनस नंतर फर्स्ट ऑफ ओके, this one, okay, this is minus, नाही प्लस येईल ना, करेक्ट, कॉमन काढलं इकडे. ओके, 3k minus 1 इथे कॉमन काढले की, करेक्ट. कॅल्क्युलेशन कडे लक्ष द्या नीट व्यवस्थित. ते काही येईल प्लसच येईल. ओके, इथे काही येईल प्लस येईल, इथे प्लस येईल, करेक्ट आहे, प्लसच. ओके, इज इट करेक्ट? करेक्ट आहे का? हो सर. Now the above equation is true. Now right hand side is काय तर 0 आहे. So the above equation is true only if all the coefficients of x raised to k, okay, the x raised to 1 आहे, the x raised to काय 0 आहे, the x raised to k plus 1 आहे. All the coefficients of x raised to k, or k running from 0, 1 up to so on, okay, are 0. Okay, हा इक्वेशन 0 कधी होईल, जेव्हा ह्याचे कोएफिशिएंट 0 असतील. Hence we get 2c2 is equal to 0, 6c3 minus c0 is equal to 0, and k plus 3 into k plus 2, okay, into ck plus 3, okay, plus c3k, this one, sorry, ck plus 3 plus 3k minus 1 into ck is equal to 0, okay, which implies c2 is equal to 0, c3 is equal to c0 upon 3 into 2, and ck plus 3 is equal to minus, okay, नीट लक्ष द्या, minus ck into 3k plus 1 upon k plus 3, k plus, sorry, 3, correct, k plus 3 into k plus 2. Okay, is it correct? So 3k minus 1. Wait, sorry, 3k minus 1. Okay, is it correct now? आता याचं जनरलायझेशन आपण नेक्स्ट लेक्चरला बघूया. ओके, आता हा गणित झालेला अजून अर्धा आहे. फॉर के इज इक्वल टू 1 ठेवल्यावर काय येईल, के इज इक्वल टू 2 ठेवल्यानंतर काय येईल. ओके, थोडं डिफिकल्ट आहे याचा एक्सपान्शन. Okay, so the remaining part we will see in the next lecture. Okay, from up to here, any doubt? No, sir. आणि इंटरनल तुमची डिफरन्शियल इक्वेशनची फर्स्ट चॅप्टर, फर्स्ट आणि सेकंड चॅप्टर असेल, आणि अल्जेब्रा ऑल ग्रुप थेरी. ओके सर डिफरन्शियल इक्वेशनचं सेकंड चॅप्टरचे नोट्स